So Kannadasan used to speak with God. Kannadasan raised many questions. For that, God has given some answer. The people are hesitant to speak with fellow human beings. The sons are not likes to very much to raise any questions at the father, or father is not ready to question with the son. And like that, the many peoples are getting a lot of issues, are hesitant to speak with each others. The Kannadasan used to speak with God and also raised many questions regarding this. So what is God? Means people have the many answers, millions of answers in this world. What is God? Means some Hindus people used to say Lord Shiva is a God, Brahma is a God, Vishnu is a God. But some heathens are used to say, pagans are used to say, nature is the God, fire is the God, air is the God, earth is the God, sky is the God. But Islamic people used to say Allah is that God. And Muhammad Prophet is that God. But the Christianity used to say Kartar is the God, Jesus is Christ is a God, and Mother is Mary is that goddess. People used to say regarding with this. But Kannadasan used to speak with God, see with God, dwells with God. God used to and come and meet him. And in this situation, he had written the fine writings of that Kannadasan. I would like to express here. Right now in this place. It is a very fantastic. The one, please enjoy it. So he raised the questions at that God. பிறப்பெனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் பிறந்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். படிப்பெனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் படித்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். அறிவெனப்படுவது என்னென கேட்டேன் அறிந்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். அன்பெனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் அழித்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். பாசம் எனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் பகிர்ந்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். அண்ட் மனையால் சுகமெனில் யாதனை கேட்டேன் மணந்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். பிள்ளை எனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் பெற்றுப்பார் என இறைவன் பணித்தான். முதுமை எனப்படுவது யாதனை கேட்டேன் முதிர்ந்து பார் என்று இறைவன் பணித்தான். வறுமை என்பது என்னென கேட்டேன் வாடிப்பார் என்று இறைவன் பணித்தான். எல்லாமே finally he lost his patience and due to emotion he asked a question. If I realized and understand everything by my experience, means what purpose you are and staying here? What is that necessity for your presence in this world? After that he used to, நான் எல்லாமே நானே அனுபவித்து தான் அறிய வேண்டும் என்றால் ஆண்டவனே நீ எதற்கு என்று கேட்டேன். அதற்கு ஆண்டவன் சற்றே அருகில் வந்து என் காதிலே சொன்னான், எல்லாம் அந்த அனுபவம் என்பதே நான் தான் என்றான். ஸோ வாட் இஸ் காட் மீன்ஸ் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த காட். our experience is the God. Whether it is the happy experience or a sad experience or that positive experience or negative experience or digestible experiences or undigestible experiences, whatever it may be, God is not in that form of statue. God is not form of that in the any idols or that any form. But our experience is God. Some people used to say time is God. Some people, but Kannadasan used to say, and our experience is alone is that God experience, because we are not living alone in this world. If I am speaking means I am not speaking myself. God entered into my heart and mind, asked me to speak these things to your fellow human beings. So whatever happen in our life, we should not worry about that, because that experience is God. Okay, the Kalaignar, the late Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Mu Karunanidhi, is also used to say who is God. But before that God creation, everything is a God creation. All creation of God is equal. Some inequalities is prohibited, is not prohibited, is developed and grown by the some of the people is also remain in this world. Yes,
ஃபார் தட் ஆண்டவன் படைப்பில் அனைவரும் சபமெனில் உயர் சாதிக்காரர்களுக்கு மட்டும் ஆண்டவன் தங்கத்தால் மூளை செய்து தலைக்குள்ளே வைத்தானா? மற்றவர்களுக்கெல்லாம் மற்றவர்கள் தலையில் மண்டையில் இருப்பதென்ன களிமண்ணா சுண்ணாம்பா? களிமண்ணா சுண்ணாம்பா? வள்ளுவன் யார்? இளங்கோவடிகள் யார்? கம்பன் யார்? ஒட்டக்கூத்தன் யார்? இவர்களெல்லாம் பிரம்மனின் தலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் இல்லவே இருந்தாலும் தமிழ் மொழியினுடைய இமயங்கள் and the greatest personalities of that ancient classical language, Tamil language, the greatest poet, they attained that immortal life, they expressed their super mind by their writings. ஏது இன்று என்றைக்கும் இல்லாத அவர் அளவுக்கு அண்ட் தலைக்குள்ளே கனல் கக்குகிறது என்று சொல்கிறீர்களா? பின்ன என்ன? முதலுக்கே மோசம் வரும் பொழுது ஆமையாக முயலாக இருந்து என்ன லாபம்? ஸோ த காட் இஸ் பிஃபோர் த காட் all are equal, but inequalities by that some of the greedy people and jealous people, the people those who are not truly understand about the God's nature, they are only making this kind of social injustice from here. Yes, இப்போ காட் இஸ் அவனின்றி அனுபவம் அசையாது. பீப்புள் யூஸ் டு சே லைக் திஸ், அவனின்றி அனுபவம் அசையாது. பீப்புள் யூஸ் டு சே இஃப் யூ ஹாவ் த ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் மீன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் எ ரிலீஜியஸ் பர்சன் மீன்ஸ், we should not lock our house. For this room is a huge lock is there. I can put lock in that and friend as well as in that lock side. I have kept, but I am not a sincere the follower of that God. But some of the sincere people and having all the things from here, if as far that concept, இந்தியாவில் அத்தனை பேருமே முக்கால்வாசி பேருமே கடவுள் மறுப்பாளர்கள் தான், கடவுள் நாத்திகர்கள் தான். ஏன்னு வச்சுங்க, யாரெல்லாம் தன்னுடைய வீட்டுக்கு பூட்டு போடுறாங்களோ அத்தனை பேருமே நாத்திகர்கள் தான். ஏன்னு வச்சுங்க, அவனின்றி அணுவும் அசையாது. வித்தவுட் இஸ் காட் கன்சென்ட் நத்திங் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஹியர். ஈவன் இப்போல்லாம் கோயிலுக்கே லாக்கு போட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு லாக்கு பண்ணிவிட்டு உண்டியலுக்கு அதை விட பெரிய லாக்கு போட வேண்டியதாக இருக்குது. லாக்கு போடாமல் இருந்தால் தான் எல்லாருமே கடவுள் பற்றாளர்கள், கடவுள் பக்தி உள்ளவர்கள், நேர்மையானவர்கள், நியாயமானவர்கள். அப்படி பூட்டி வச்சுட்டாக்க, if you put that lock to the house and if you put the lock to the temple, if you put that lock to the treasury means we are also heathens. நாமளும் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் தான். பெரியார் மாதிரி கடவுள் வந்து அதாவது பெரியார் contempt that the way of advocating the God only. கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள்னு சொல்லணும்ல, கடவுளை இந்த ஃபார்மில் உருவாக்குனது தான் அப்படி அவர் கண்டெம்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒழிஞ்சு ஹி ரிச்சுவல்ஸ், ஹி கண்டெம்ட் த ஒன்லி தட் ரிச்சுவல்ஸ், இன்ஜஸ்டிஸ் இன் தட் நேம் ஆஃப் த காட் ஒன்லி கண்டெம்ட். பட் ஹி இஸ் நாட் கண்டெம்ட் தட் காட், கண்டெம்ட் த காட், but rituals and in the name of the God, some of that the inequalities and social injustice is practiced by that and millions of the people suffering in India is all over the world. For that he contempt in this place. But God is in your heart and my heart. God is visible or not visible. If you are that very good nice person means definitely God will stand before you, God will speak with you, God will help you, God will carry you in that difficult situations wherever we goes. I will not leave you alone. Even if you walk in that valley of the death, I will follow you, I will help you, I will defend you. Used to say that, but we cannot. No one is seeking the God. Everybody is seeking the jewels and seeking the gold, seeking the money, seeking the wealth, seeking the and everything's sophistication, luxurious life. No one is living and practicing to realize and they see that God in their outer eyes as well as that inner eyes. Inner eyes. But God is in this world. You can see, you can perceive.
if you are that most honest person, just like and Harichandran, and just like Mahatma Gandhi, just like and Jesus Christ, and Buddha, and also Muhammad Prophet, and the many more the saints of that Indian religious persons, the topmost persons, they are all and the greatest personalities of this world. I mean, they have only realized that God, because who is if suppose this light is and illuminating here and giving means electrician is there, the power transformer is there, one person is the switch on. I am here to switch on this switchboard, as well as I am responsible for this. But who is monitoring the sun? Who is that monitoring the administrating that moon and stars and many more natural things? Who bring the rain, and who bring that and fruits and food materials to all the people? And these things are the invisible things only in the form of Holy Spirit. Everywhere is filled that the Holy Spirit is in my heart, in your heart, and the people's all heart. It also make us to give energy to do some things, some kind of activities, and before our exactly sun is rises in the east exactly by and before 5 o'clock, and also set in that and after 6 o'clock, and exactly is time coming, and 24 hours the bhumi is rotated, and also it is rotate itself as well as rotate the sun. It has been invented by that such a great things. Who is that? Who created this earth? Who created that and all the species of this world? But everything behind one source is there. That source is that God. So we need not we cannot say everything is created by the God, but God only created man created something for that man-made buildings to the God, but God created all the natural things to the man.